Welcome all my Birthday Primary School. That's our Wiki Time for Science, and today we will start the last lesson of Unit 3, which is the lesson of nitrogen gas. So today you will finish Unit 3, which deal with the three gases which we have studied, which we have studied oxygen gas at first, carbon dioxide gas, and at last today nitrogen gas. But before we start our lesson today, I would like to show you a short video about the effect of carbon dioxide gas on lime water. We have talked about this video on the last episode. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن تأثير الكربون دايوكسيد على lime water, and we said that carbon dioxide changes lime water milky or cloudy or turbid. Why or give reason? Because carbon dioxide forms بيكون مادة هنسميها calcium carbonate, which is insoluble in water or in lime water. عشان كده بيكون مادة ما بتدوبش في المية، عشان كده بيعقر اللايم ووتر. Again, give reason. Let me write the question at first, and then we'll show you the short video about what is the effect of carbon dioxide on lime water. So the question says that, give reason. Carbon dioxide changes lime water milky, or between brackets cloudy or turbid. They are the same meaning. يبقى كلمة milky أو cloudy أو turbid بنفس المعنى، كلهم معناهم متعكر. ليه الكربون دايوكسيد بيعكر اللايم water؟ So the answer would be simply because carbon dioxide forms لأنه بيكون forms calcium carbonate which is what? Which is insoluble in water. هي مادة ما بتدوبش في المية، عشان كده هنسميها أو هيحصل عملية turbidity أو cloudy أو milky، عشان كده هتعكر lime water. So again, the lime water becomes turbid or cloudy or murky due to the passage of carbon dioxide through it. Why or give reason? Because carbon dioxide forms calcium carbonate which is insoluble in water. And I will remind you بفكركم تاني calcium carbonate هي نفس المادة اللي حضرنا منها الكربون دايوكسيد. Because we add hydrochloric acid or any acid available at home، أي acid في البيت such as vinegar، حتى الخل ممكن أضيفه للكالسيوم كربونات هيكون الكربون دايوكسيد. لكن الكربون دايوكسيد نفسه بيعمل مادة اسمها calcium carbonate داخل اللايم ووتر، وده اللي بيعكر اللايم ووتر. So now let's see a short video about the effect of carbon dioxide on lime water. So now let's start the video. Look here, there is a girl that holding a flask of lime water, and in this flask of lime water the girl blows air بتنفخ هواء, and we know that the air coming outside from the man contains more carbon dioxide. What happened to lime water? It changes milky or cloudy or turbid. Why or give reason? Because calcium carbonate forms, or because calcium carbonate is formed inside lime water due to the passage of carbon dioxide through it. بنشوف كويس قوي ان اللايم ووتر بتعكر، and by time it gets milky more and more، تعكر اكتر واكتر. Why or give reason? Because carbon dioxide forms a very important substance، مادة مهمة قوي بنسميها calcium carbonate. calcium carbonate ما بتدوبش في المية، عشان كده هتخلي اللايم ووتر turbid او cloudy. هنا ده رمزها الكيميائي يمكن ما خدناهوش قبل كده، CaCO3 يعني calcium carbonate. Okay? Again, calcium carbonate changes milky or cloudy or turbid. Why or give reason? Because carbon dioxide forms بيكون مادة اسمها calcium carbonate which is insoluble in water. So now we have studied that lime water can be detected or can be used to detect the passage of carbon dioxide. ممكن استخدمها عشان اكشف عن الكربون دايوكسيد لانها بتتعكر بوجود الكربون دايوكسيد. So again, we can use lime water to detect carbon dioxide or to test for the presence of carbon dioxide because it changes milky or cloudy or turbid due to the formation of calcium carbonate through lime water. So now let's start our lesson today about nitrogen gas. But after that, look here, before and after the experiment. Look here, before the experiment, the lime water will be very clear, رايقة جدا مش متعكرة, very clear. But after the experiment, the lime water becomes turbid. Why? I'll give reason. Because calcium carbonate is formed inside lime water, which due to the passage of carbon dioxide through it. So now let's start our lesson today about nitrogen gas. We know many information about nitrogen gas. We know that nitrogen gas occupies about 78% of
air, or 78% of the air volume. So now let's start our lesson about nitrogen gas, the most abundant gas, or the highest percentage gas. Look, so at first, let me revise what are the percentage of each gas which we have started. We have started that air contains many gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and other gases. Okay? So what about the percentage of oxygen gas? It will be 21%, or it will equal 1/5 of air volume. And we have made a very important experiment to show that oxygen occupies about 1/5 of the air volume. So what about carbon dioxide gas? It occupied about 0.03% of air volume. It's a very small or very slight percentage. نسبة صغيرة جدا 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 carbon dioxide. Although that it's a very important gas. So what about nitrogen gas? The gas of today, غاز النهارده nitrogen gas, it will occupy 78%, or about approximately 4/5 of air volume. 4/5 of air volume. So we can say that the nitrogen gas is the most abundant gas. Again, nitrogen gas is the most abundant gas. هو أكتر غاز متوفر في الهواء. So we can prepare nitrogen gas today from the air itself. النهارده إن شاء الله هنحضر النيتروجين gas من الهواء شخصيا، من الهواء نفسه. So let me show you some information about nitrogen gas. Like that, nitrogen is a chemical element found in a gaseous state. nitrogen chemical element عنصر كيميائي، ودرسنا المرة اللي فاتت الفرق بين كلمة element و compound. element يعني عنصر، compound يعني مركب. الفرق بين الاثنين ان element consists of similar atoms. But what about compound? Compound consists of different atoms. And inshallah in prep stage, in prep 1, we will have a lesson about how to differentiate between element and compound. So let me revise you or remind you again what's the difference between element and compound. نراجع مع بعض تاني ايه الفرق بين element و compound. I will write here element and I will write here compound. Okay? So nitrogen gas today consists of 2 atoms of nitrogen. They are similar, الاثنين متشابهين. هما 2 atoms نفس النوع nitrogen. So it will be a compound. So what about oxygen gas? Oxygen gas consists of 2 oxygen atoms, 2 similar also. So they will be, it will be an element again. So what about carbon dioxide? Carbon dioxide consists of 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. بيتكون من وحدة كربون atom أو ذرة كربون واثنين أكسجين. في اختلاف هنا يبقى الكربون دايوكسيد compound. So what about water? Water is H2O, or consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So they are different, so it will be a compound. So now we have differentiated between element and compound. Element again consists of only similar atom، كل الاتوم زي بعضها، لكن الكومباوند consists of different atom أو الاتوم فيها اختلاف. So again, nitrogen is an element consists of 2 atoms of nitrogen gas, so it will be a gaseous element. Again, nitrogen molecule, جزيء النيتروجين, is composed of 2 nitrogen atoms. So it has the shape like we have seen on the monitor now. Nitrogen atom or 2 nitrogen atom, it consists of 2 nitrogen atoms. بيتكون من 2 nitrogen atoms أو ذرتين نيتروجين، عشان كده هنسميه N2. So again, nitrogen molecule composed of 2 nitrogen atom, so it will be an element also. Another information about nitrogen gas. Nitrogen gas is called، بنسميه اسم غريب شوية أو مرة نسمعه أزوت. وأزوت كلمة لاتيني معناها عديم الحياة أو lifeless. So why we call nitrogen gas with this name؟ ليه بنسميه أزوت أو lifeless؟ because it's inactive gas، لأن هو غاز غير نشط، يبقى دي سميناه أزوت أو lifeless. السبب الأول لأنه inactive gas، غاز غير نشط. السبب الثاني because it isn't concluded، ما بيدخلش أو it isn't included in respiration or photosynthesis process. طبعا عارفين كويس قوي ما فيش أي كائن حي بيعمل respiration للنيتروجين gas، وكمان ما بيدخلش في photosynthesis process الخاصة بالنبات، عشان كده بنسميه غاز عديم الحياة. مش عديم الحياة يعني هو مش مهم، لا هو مهم جدا جدا جدا، لكن هو اوريدي مش داخل في أي vital process، أي عملية حيوية تختص بالrespiration تنفس أو photosynthesis process عملية البناء الضوئي. So again, nitrogen gas is called azote، بنسميه أزوت أو lifeless. Why? Because it's not included، ما بيدخلش في respiration and also not included in photosynthesis process. So again, because it's in inactive gas، هو كمان غاز غير نشط، عشان كده بنسميه inactive gas. So nitrogen gas is not included، يعني ما بيدخلش in respiration process. Also,
Nitrogen gas not included in photosynthesis process. So we call nitrogen what? بنسميه أزوت. بنسميه أزوت معناه عديم الحياة أو lifeless. Why? Because it's not included. It doesn't share. هو ما بيشاركش في respiration ولا كمان photosynthesis process. Another information about nitrogen is called azote. Why? Again, because it's doesn't share in photosynthesis process or respiration process. So nitrogen doesn't help in burning. Nitrogen ما بيساعدش في الإشعاع. Again, nitrogen doesn't help in burning. Scottish scientist Daniel Rutherford discovered nitrogen gas in 1772. مين اكتشف نيتروجين؟ عالم مشهور جدا اسمه دانيال رذرفورد سنة 1772. Again التاريخ مش مشكلة بالنسبة لنا قوي، احنا مهم قوي نركز على the name of scientist. Again Scottish scientist Daniel Rutherford discovered nitrogen gas in 1772. The existence of nitrogen gas وجود نيتروجين احنا عارفين كويس قوي nitrogen gas occupies or represents 78% of the air volume. بيشغل تقريبا 78% من حجم الهواء، يعني أكبر كمية غاز موجودة هي النيتروجين غاز or 4/5 أو 4/5 4 أخماس حجم الهواء. So again, nitrogen gas represents 78% of the air volume. Nitrogen contributes in the composition of all living organisms tissue. بيساهم في تكوين كل أنسجة الكائنات الحية. طب ازاي بيخش في الكائنات الحيه او موجود في الليفنج اورجانيزم ستيشز واوريدي هو مش داخل في الريسبريشن وكمان مش داخل في الفوتوسينثيسيس بروسيس. Let me explain this point in details please. احنا عارفين كويس قوي او قلنا ان النيتروجين جاز مالوش علاقه بالريسبريشن، مالوش علاقه بالفوتوسينثيسيس بروسيس. طب ازاي وصل للتيشوز بتاع جسمنا؟ We know that legumes او البقوليات such as bean or soya bean or clover or peas بسله او الفول او اي بقوليات contains nitrogen gas. Let me draw some plant of this. They are legumes. legume اتفقنا ان هي البقوليات such as bean. Okay. It's a plant contains two parts which are root system المجموع الجذري او الجذر and also the shoot system which is the leaves and fruits. So in the root system there are nodular bacteria. يعني على النباتات دي بالذات تقريبا هي تقريبا بس اللي عندها الخاصيه دي بلاقي حاجه اسمها nodular bacteria. يعني بكتيريا عقديه. موجوده فين؟ على roots of legumes يعني جذور البقوليات بس زي البينز او صويا بين او كلوفر حتى كمان البرسيم بيعتبروا كمان بقوليات. اوكي so these bacteria help the plant to make protein. ازاي بيعمل بروتين؟ عن طريق البكتيريا هي بتعمل فيكس نيتروجين يعني بتاخد نيتروجين من الاير او من السايل وتديه البلانت يعمل بيه بروتين وبالتالي البلانت يديها فود. يبقى هنا حصل عمليه خدناها في برايمري 5 اعتقد كلكم فاكرينها كويس قوي سميناها ميوتشواليزم يعني تبادل المنفعه. يبقى في ريليشن في علاقه مهمه قوي بين البين بلانت او اي ليجومز اي نبات بقولي والبكتيريا اللي هنسميها نودولار بكتيريا. ايه العلاقه ديت؟ ان كانها كده فيدني وافيدك يعني انا هاخد منك نيتروجين عشان اعمل بيه بروتين وهديكي فود عشان انت محتاجه فود. يبقى الريليشن ما بين البكتيريا والبين بلانت ريليشن مهمه جدا سميناها mutualism. So by the help of nodular bacteria the plant can make protein. البلانت يقدر يعمل بروتين to feed all the plant and also feed the bacteria itself عشان كمان يغذي البكتيريا نفسها. يبقى ازاي وصلنا للنيتروجين داخل اجسامنا؟ هو اوريدي موجود جوه كل بروتين اللي احنا بناكلها. اي بروتين which we eat any protein which we eat contains nitrogen gas in the form of a compound موجوده في شكل compound داخل فيه nitrogen gas. Again the bacteria or the other bacteria help the plant to make the protein. So nitrogen contributes in the composition of all living organisms tissues. How? Nitrogen is the main component of in all proteins. هو المركب الرئيسي أو المكون الرئيسي لكل البروتينات which is important for building up living organisms bodies. وده مهم جدا لبناء أجسام الكائنات الحية. طب إزاي بنحصل على البروتين؟ عن طريق أي legumes أي نباتات بقولية أو أي meat أو أي dairy products منتجات ألبان. So they contain protein and also they contain nitrogen gas. So legumes such as clover البرسيم peas البسلة and soya bean فول الصويا produce proteins from what? From atmospheric air by the help of nodular bacteria. هم بينتجوا بروتين عن طريق البكتيريا العقدية اللي اوريدي موجودة in the plant or in the legumes roots موجودة في جذور النباتات. So again legumes such as clover, peas and soya beans produce protein from atmospheric air by the help of nodular bacteria that lives in the legumes roots. يبقى مهم قوي اعرف دور البكتيريا هنا. دي بكتيريا مفيدة جدا جدا بنسميها nodular bacteria او بكتيريا عقدية.
So there's a picture of Nادر bacteria in the root. Look here, there are nodules. في هنا عقد كتيرة قوي. العقد أو الكور ديت هنسميها Nادر bacteria that are found in the legumes of or in the roots of the legumes such as clover, bean, soya bean, peas, and so on. They help in the formation of protein by the help of nitrogen gas. هي بتساعد تكوين البروتين عن طريق مساعدة أو عن طريق تثبيت النيتروجين gas. هي بتمتص النيتروجين gas from air or from the soil, so it will give it to the plant to make protein, to make again protein. So during lightning موضوع تاني خالص بقى. During lightning أثناء البرق nitrogen oxides are formed. بيكون nitrogen oxide. Why or give reason? Because atmosphere that contain oxygen and nitrogen they react with each other and form nitrogen oxide. So is this gas dangerous? الجاز ده خطر أو مؤذي للناس أو مؤذي للبيئة؟ Sure, it will be dangerous and very very harmful. هو غاز خطر جدا that reaches the soil with the rainwater. بيوصل السويل أو التربة الزراعية عن طريق ماء الأمطار وده بيسبب acid rain أو الأمطار الحامضية. So again, during lightning أثناء البرق please don't stand in the balcony, don't stand in the street. لازم كويس قوي اخد ساتر أو have a shelter تدخل البيت فورا لأن أثناء اللايتنينج بيتكون نيتروجين أوكسيد وده غاز خطر جدا 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 أو كومباوند خطر جدا 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 ممكن يعمل inflammation of the skin, inflammation of the hair, inflammation of the eye, التهاب في العين, التهاب في الجلد أو التهاب في الشعر and so many diseases such as it causes أو بيسبب acid rain أمطار حمضية that may affect ممكن تأثر على fish, ممكن تأثر على agriculture, الزراعة or any plant in the environment. So again, nitrogen oxide is a very dangerous gas or a very harmful gas هو غاز خطر جدا that is formed during lightning بيتكون بس أثناء البرق by the reaction between oxygen gas and nitrogen gas. And now again oxygen gas react with nitrogen gas during lightning only in the presence of lightning to produce nitrogen oxide. So again oxygen react with nitrogen in the presence of lightning to produce nitrogen oxide. So now we have an equation. This equation is very common. Equation مشهورة جدا أو famous جدا. Nitrogen plus oxygen gives what? Nitrogen oxide. طب لو استبدلنا in nitrogen with, for example, iron. Iron plus oxygen, it will give iron oxide. Aluminum. Aluminum plus oxygen, it will give aluminum oxide. Copper plus oxygen, it will give copper oxide. اتفقنا قبل كده لما أخذنا درس الأكسجين إن أي element or most element react with oxygen and form oxide. بيتفاعلوا مع الأكسجين يكونوا حاجة اسمها oxide element out. For example, iron plus oxygen, it will give iron oxide. Aluminum plus oxygen, it will give aluminum oxide. For example, here, nitrogen plus oxygen only during lightning. ده بس أثناء البرق. دي حالة كده special case. It will give nitrogen oxide. So now, how to prepare nitrogen gas? طيب هنحضر nitrogen gas. We know nitrogen gas or atmospheric air is the main source of nitrogen on the Earth's surface. It will give us about 78% of air volume. So, how to prepare nitrogen gas of the lab? I think the most intelligent preparation of gases this year أكتر غاز فيه كمية ذكاء في تحضيره السنة دي إن شاء الله هو nitrogen gas. So, how to prepare nitrogen gas? We will prepare nitrogen gas easily from the air. هنحضر nitrogen gas من الهواء شخصيا. إزاي? We know the air contains many gases such as the most important gases which are oxygen, carbon dioxide and at last nitrogen. So if I remove oxygen gas لو أنا شلت من الأكسجين gas and also carbon dioxide gas I will have at last هيكون عندي في النهاية خالص nitrogen gas. So here let me explain how to prepare nitrogen gas from air. Okay, look here, air contains oxygen gas, carbon dioxide gas, very small amount or very slight amount نسبة صغيرة جدا and also nitrogen gas. So if I remove oxygen gas and carbon dioxide gas لو شلناهم من الهواء عملنا لهم عملية إزالة من الهواء I will have at last nitrogen gas. هيكون عندي nitrogen gas. So how can I prepare nitrogen gas in the lab? That's our experiment today. طب ليها رسمة مهمة جدا نحاول نرسمها مع بعض. قلنا أكتر مرة أنت you are wanted to draw but you are want only to label the diagram. أنت مطلوب منك بس تكتب الليبل للدياجرام لكن ممكن جدا أتعلم الرسم عشان أعرف الليبل أحسن وأكتر. Look here, I have a jar. Okay. This jar is empty. نرسم مع بعض. This jar is empty. يعني هي jar empty فاضية يعني فيها air. Okay. And I will use a tap of water. يعني حنفية مية. A tap of water. Why? Because when water goes to the bottom of the jar, what happened to the air? Air goes outside. air هيخرج بره. At the first stage في أول مرحلة الهواء ده أنا عايز أعمل remove للكربون دايوكسيد. I will pass
pass this air on a very important material which is called sodium hydroxide. يعني هعدي الهواء ده على مادة اسمها sodium hydroxide. Why? Because sodium hydroxide is known by that. هي معروفة انها absorb carbon dioxide. So here there is a very important substance. مادة مهمة قوي هنسميها sodium hydroxide. وكمان ممكن مادة تانية اختها تماما يعني similar to it exactly which is potassium hydroxide. So what happened to here? I removed carbon dioxide. Okay? So what is the rest of the gases? They are oxygen gas and nitrogen gas. So I want now to remove oxygen gas from the air. ازاي اشيل الاكسجين جاز من الاير؟ by the hot copper. سالنا كده علماء الكيمستري ازاي نشيل الاكسجين جاز. which substance مين الماده اللي بتعمل absorb للاكسجين جاز؟ hot copper. I will put here copper and an oven or a heater موقد او سخان to be very hot. When air passes in hot copper it will remove what? Remove oxygen gas. So what is the rest of gases? Surely it will be the nitrogen gas. So how can I collect nitrogen gas? زي جمع nitrogen gas. Nitrogen gas is collected by the same way of oxygen gas. Nitrogen gas بيتجمع بنفس الطريقة اللي بجمع بيها oxygen gas. How? By down displacement of water. Look here, I will have a basin of water, and also an inverted test tube. What happened here? Nitrogen gas will go up and will replace water downward. nitrogen gas هيطلع لفوق وهيعمل حاجة اسمها down replacement of water أو إزاحة سفلية للماء. So now I will prepare nitrogen gas. تبين كده في شكلها إنها رسمة صعبة قوي ورسمة كبيرة قوي، لكن هي فيها رسمة منتهى الذكاء في منتهى العملية جدا. أنا بعمل preparation للنيتروجين gas practically بطريقة عملية جدا from the air من الهواء. إزاي؟ أنا بعمل منه removal إزالة أو بشيل منه oxygen gas and carbon dioxide gas. So how can I remove carbon dioxide gas? At first I can remove carbon dioxide gas by a very important substance. مادة مهمة قوي بنسميها sodium hydroxide أو potassium hydroxide. طب إزاي أشيل الأكسجين جاز أو إزاي أعمل removal للأكسجين جاز by a very important substance. مادة مهمة تانية هنسميها hot copper أو النحاس الساخن. So now I will have nitrogen gas only. كده أنا عندي الهواء بس فيه nitrogen gas بعد ما شلت منه oxygen gas وكربون dioxide gas. So how can I collect nitrogen gas? I can collect nitrogen gas by the same way of oxygen gas because nitrogen scarcely dissolves in water. النيتروجين زي الاكسجين في النقطه دي بالذات انه نادرا ما بيدوب في الميه، عشان كده اقدر اجمعه عن طريق down displacement of water. So now let us see the way of how to prepare nitrogen gas from the lab. By the removal of what? By the removal of carbon dioxide gas and oxygen gas from the atmospheric air at the following. Look here. This is a very important image for nitrogen gas preparation. Look here. Here I have air. هنا عندي الهواء. And when I put or when I open the tab لما بفتح التاب of water, water goes to the bottom of the jar and air comes up. الهواء هيطلع لفوق. Air comes up in this tube and go to the first stage أو مرحلة. I will remove what? Remove carbon dioxide gas. How? By sodium hydroxide or potassium hydroxide. So what after that? I will remove oxygen gas in this tube عن طريق التيوب ديت اللي already هي horizontal أفقية. I will remove oxygen gas by hot copper. يبقى مين هو السبستانس أو مين هي السبستانس اللي بتعمل absorb للأكسجين جاز؟ hot copper. مين هي السبستانس اللي بتعمل absorb للكربون دايوكسيد جاز؟ concentrated potassium hydroxide أو concentrated يعني معناها مركز sodium hydroxide. They are the same use. هو نفس الاستخدام تقريبا. So how can I collect nitrogen gas يا جماعة؟ By downward displacement of water such as what happened in oxygen gas. زي بالظبط ما حصل في الأكسجين بقدر أجمع النيتروجين جاز عن طريق downward displacement of water إزاحة سفلية للماء. So now I will have nitrogen gas in this tube after all the water goes down or goes to the bottom of the basin of water. So now we have prepared nitrogen gas by a very intelligent and practical way at the same time. هي طريقة عملية جدا وذكيه جدا في نفس الوقت وموفره جدا 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 عن اكتر من طرق ثانيه كتير قوي. في اكتر من طريقه بحضر بيها نيتروجين جاز لكن هي اوريدي مش in our syllabus this year، مش في منهجنا. احنا في منهجنا بس ازاي نحضر نيتروجين جاز from air. How can we prepare nitrogen gas from air? We can prepare nitrogen gas by the removal of the other two gases which are oxygen gas and carbon dioxide gas. How can we remove oxygen gas? We can remove oxygen gas
by hot copper because hot copper absorbs oxygen gas. How can we remove carbon dioxide gas? By using one of two substances. واحدة من مادتين، واحدة ممكن نسميها concentrated sodium hydroxide أو concentrated potassium hydroxide. So now we'll have nitrogen gas. How can we collect nitrogen gas? We can collect nitrogen gas by the down displacement of water, such as what happened in the preparation of oxygen gas. So now we have prepared nitrogen gas by a very intelligent and practical way at the same time. Please, you must study hard, study well the drawing of nitrogen gas because it may become, or it may come in the labeling the diagram. We have a very important question, سؤال مشهور جدا وسؤال مهم جدا في الامتحانات، يقول لي label the following diagram. So now let us memorize you what we have studied or what we have made to prepare nitrogen gas. The question says that set up an apparatus, open the water tap to push the air inside the first flask. عشان نخلي الاير يخش على اول first flask. اول flask هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ازاله للكربون دايوكسيد. How? Let the air passes through a solution of concentrated sodium hydroxide or potassium hydroxide. دول اي ماده منهم بتمتص الكربون دايوكسيد to absorb what? The small amount of carbon dioxide gas. So if I have a give reason question says that. سؤال مهم قوي بيقول لي نكتب مع بعض give reason question. We use نكتب مع بعض sodium hydroxide or potassium hydroxide during preparation of nitrogen gas. During preparation of nitrogen gas. ليه بستخدم أي واحد من دول في تحضير nitrogen gas? Surely the answer will be simply to absorb small amount or to absorb carbon dioxide gas directly. To absorb the small amount of carbon dioxide gas. عشان تمتص الكمية الصغيرة أصلا اللي هي موجودة من الكربون دايوكسيد gas. Because we know carbon dioxide gas is found in a very slight percentage. هو موجود already بنسبة صغيرة جدا، لكن برضه لازم أشيله عشان في الآخر خالص يبقى عندي nitrogen gas. So again we use sodium hydroxide or potassium hydroxide. Why? Or give reason to absorb carbon dioxide gas. Another idea، فكرة ثانية مهمة قوي. Let the air passes over hot copper. ليه بخلي الهواء يعدي على hot copper to remove oxygen gas as hot copper combines with oxygen. يعني الهوت كابر بيتحد مع الاكسجين وبيكون كابر اوكسايد، يبقى هو كده هيعمل امتصاص او اتحاد للاكسجين وهيخلصني منه. انا كده عندي في الاخر خالص at last I will have nitrogen gas. So again let air passes over hot copper to remove oxygen gas as hot copper combine with oxygen gas. So again let air passes over hot copper to remove oxygen gas as hot copper combine with oxygen gas. So now collection of nitrogen gas، زي نجمع نيتروجين such as or the same way of oxygen gas. احنا عندنا معلومة بتقول لنا ان الاكسجين gas والنيتروجين gas they are the same behavior with water. نفس سلوكهم مع المية. بيعملوا ايه مع المية؟ They are scarcely dissolving in water or they scarcely dissolve in water. So collect nitrogen gas by down displacement of water as oxygen gas preparation. نفس تحضير الاكسجين بالظبط هحضر فيه، او نفس يعني تجميع الاكسجين، مش تحضير الاكسجين كله طبعا، نفس عمليه التجميع، بس بقدر اجمع الاكسجين جاس او النيتروجين جاس by the same way بنفس الطريقه ان بعمل downward displacement of water. So now what are the properties of nitrogen gas? After we have prepared nitrogen gas, let us now know how or what are the properties of nitrogen gas. نعرف دلوقتي بقى ايه خواص نيتروجين. Nitrogen gas is a very important gas although its name is azot. بالرغم ان هو اسمه ازوت لكن هو غاز مهم جدا جدا في حياتنا. So we have many properties of nitrogen gas. Nitrogen gas is colorless, odorless and also tasteless. هو غاز عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة. Such as oxygen gas, they are the same in this property. Nitrogen gas is scarcely dissolves in water. Nitrogen gas نادرا ما بيدوب في المية such as or the same as nitrogen gas. نفس nitrogen gas نفس الأكسجين gas بالضبط. So again nitrogen gas and also oxygen gas scarcely dissolves in water. Another property, nitrogen gas doesn't help in burning. Nitrogen gas doesn't help burning. هنا عكس الأكسجين تماما، هو ما بيشتعلش أو كمان ما بيساعدش على الاشتعال، لكن الأكسجين gas doesn't burn but help in burning. So again nitrogen gas doesn't help in burning. Nitrogen gas doesn't help in burning but oxygen gas helps in burning. الأكسجين بيساعد في الاشتعال. Another property, nitrogen gas can be condenses into liquefied nitrogen.
نيتروجين جاز ممكن استخدمه او ممكن اعمله عمليه تكثف بنحوله حاجه اسمها liquefied nitrogen which has a very important or a very low temperature. يبقى النيتروجين جاز ممكن تاني اعمل له condenses into liquefied nitrogen. liquefied nitrogen او نيتروجين سائل في الحاله دي بيكون عنده very low temperature which we will use in many purposes. هستخدمها في اهداف كتيره جدا جدا او اغراض كتيره جدا جدا. So again nitrogen gas can be condensed into liquefied nitrogen. Nitrogen doesn't easily react with a lot of other elements. ما بيتفاعلش بسهوله مع اي element تاني عشان كده سميناه inactive او غاز غير نشط. Nitrogen gas doesn't easily react with a lot of other elements, so it's called inactive gas. Nitrogen combined with lighted magnesium ribbon. تاني مرة نتكلم عن magnesium ribbon. magnesium ribbon ده قلنا شريط اسمه شريط المغنيسيوم، هو عبارة عن شريط زي الصفيح لكن هو مادة تانية خالص غير الايرون اسمها magnesium. Forming a white substance بيكون مادة بيضاء لو اتحد مع النيتروجين that react with water. ولو اتفاعل مع المية كمان هيكون مادة اسمها أمونيا. أمونيا يمكن أول مرة نسمعها لكن هي مادة مشهورة جدا في اللاب، مشهورة جدا in industry في الصناعة which is called اللي بنسميها النشادر. So again ammonia gas how it is formed ازاي يتكون ammonia gas by the reaction of nitrogen gas and the magnesium ribbon and also water. هنا three substances that react with each other to form the ammonia gas. So again nitrogen combined with the lighted magnesium ribbon forming a white substance بيكون مادة بيضاء بنسميها ammonia that reacts with water which has a pungent smell. واحنا عارفين كويس قوي او يمكن شفنا في البيت لو استخدمنا الامونيا in baking biscuits في طريقة صناعة البسكوت بيكون ليها pungent smell يعني رائحة نفاذة جدا جدا جدا، رائحة صعبة قوي محدش يقدر يستحملها بسهولة. So again how can ammonia be formed ازاي تتكون الامونيا by the reaction of magnesium ribbon with nitrogen and also by the reaction of water, reaction of three substances which are water, magnesium ribbon and also magnesium ribbon and at last nitrogen gas. And also ammonia gas has what? Had a pungent smell لها رائحة نافذة. So now نقطة بينا ملاحظة مهمة جدا. Ammonia has what effect؟ أمونيا لها تأثير مهم جدا هنسميه alkaline effect. كلمة يمكن أول مرة برضو نسمعها. Alkaline means what؟ تأثير قلوي. يعني إيه تأثير قلوي؟ which changes litmus paper from red to blue. يعني بتزرق ورق litmus paper أو ورق عباد الشمس وأكيد شفناه في اللاب قبل كده أكتر مرة في الكربون دايوكسيد أو الأمونيا. So now let me compare between those two gases. عايز أقارن بين الأمونيا gas now and carbon dioxide gas. نكتب مع بعض carbon dioxide gas and ammonia. نكتب. Okay. Now I will have a comparison between ammonia gas and carbon dioxide gas. We know that carbon dioxide gas has acidic effect. ليه تأثير acidic يعني تأثير حامضي. That changes what to what؟ بيحول blue litmus paper into red. بيحول البلو red. Okay. So what about the ammonia gas? Ammonia gas has an alkaline effect. تأثير قلوي. يعني ايه alkaline effect أو acidic effect؟ الاثنين عكس بعض تماما. Alkaline means that it changes red to blue. Red to blue يعني بيحول اللون الأحمر للون الأزرق. Again alkaline بنسميها القلويات يبقى هي بتزرق ليتمس بيبر او بتحول الريد للبلو. اسيدز الاحماض يبقى هي بتحمر ليتمس بيبر بتحول البلو لريد. So again ammonia gas has what effect? Has alkaline effect تأثير قلوي because it changes litmus paper from red to blue. So what about carbon dioxide gas? Carbon dioxide gas it changes the blue litmus paper into red because it has an acidic effect تأثير حامضي او بنسميه acidic effect. So now the importance and use of nitrogen gas. إيه أهمية nitrogen gas? Nitrogen gas has many importance such as it's used in filling car tires. بيستخدم في ملء إطارات السيارات that causes the relative constancy of volume when temperature changes. وده بيسبب ثبات في حجم الإطار لما الحرارة تتغير. احنا عارفين كويس قوي إن air inside the tire expand by heating and contract by cooling. بيتمد بالحرارة يعني كده مش برودة. طب لو حصل برودة زي الأيام دي كده أو زي الأيام اللي جاية in the winter the tire will be contracted هينكمش and it's not good for the car. What happened in the summer اللي يحصل في الصيف they will expand هيتمدد so it's not good also to the car. So what happened if I replace air inside the tire by nitrogen? ليه بستخدم nitrogen gas جوه الإطار? Because it has constant volume when temperature changes. So
let me write this give reason question. It's a very important question of give reason about how to use nitrogen gas in the car tire. The question says, give reason, nitrogen gas, nitrogen or N2, is used in filling car tires. Why we use nitrogen gas in filling car tires? Surely the answer will be because nitrogen volume or N2 volume يعني حجم النيتروجين doesn't change by changing temperature. يعني الحرارة تتغير، تبرد، تسخن، gets hot, gets cooler. The nitrogen volume is constant. النيتروجين أو حجم النيتروجين بيستمر ثابت زي ما هو. Or I can say because the volume of nitrogen gas is constant by changing temperature. الفوليوم بيستمر زي ما هو ثابت مهما تغيرت الحرارة. So again, the volume of nitrogen gas doesn't change by changing the temperature. So now another importance of nitrogen gas. Nitrogen gas is used in what? Liquefied nitrogen. نيتروجين سائل قلنا عنده حرارة باردة جدا جدا is used in treatment of skin tumor. بيستخدم في علاج أورام الجلد زي such as cancer, such as tumor زي سرطان أو ما شابه ذلك يعني. So again, liquid nitrogen gas is used in treatment of skin tumors أورام الجلد. Look here, I will use nitrogen gas here now in a very funny experiment. إن شاء الله دلوقتي هنشوف فيديو مهم جدا إزاي نستخدم liquefied nitrogen gas to have a very funny experiment. إزاي نعمل بيها عملية أو تجربة مضحكة جدا جدا جدا. Okay? Liquefied nitrogen or cooling of food products. ممكن استخدم liquefied nitrogen في تبريد المنتجات الغذائية for preservation and transferring. يعني لما احب انقل منتجات غذائية من مكان لمكان او من بلد لبلد انا محتاج تبريد. ازاي استخدم تبريد؟ عن طريق liquefied nitrogen، عن طريق also liquefied nitrogen او حتى كمان الفلامبل او inflammable material اي مادة قابلة للاشتعال such as petrol, natural gas, coal and so on. اي ماده من دول ممكن تنفجر في اي لحظه او ممكن يحصل لها اكسبلوجن او اي فود برودكتس اي منتجات غذائيه بخاف عليها من الحراره بستخدم لها liquefied nitrogen. Liquefied nitrogen, why? Because it's a very cool temperature. So again, it's used in what? Used in ammonia and ammonia nitrate. يبقى عرفنا من شويه النيتروجين بيخش في صناعه الامونيا وهي اسمها النشادر او ماده ثانيه اسمها امونيا نيتريت والاثنين دول بنسميهم fertilizers يعني أسمدة. So again, it's used in making ammonia and ammonia nitrate to be used in soil fertilizers to have more healthy plants عشان يكون عندي نبات صحي أكتر أو النبات يديني كمية yield أو محصول أكتر. So again, nitrogen gas is used in making ammonia and ammonia nitrate to be used in soil fertilizers. Also, nitrogen gas is used in or is used to store petroleum. بخزن بيه بترول أو liquefied explosive and flammable material أي مادة قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار. ليه؟ لأن النيتروجين gas is inactive and has a very low temperature when it's cooled. لما بيكون نيتروجين liquefied نيتروجين سائل بيكون عنده حرارة منخفضة جدا. So again, nitrogen gas is used to store petroleum, liquefied explosive and flammable materials because nitrogen gas is inactive gas. Another property, nitrogen gas is used in a small amount to fill some type of lamp عشان أملى بيه بعض أنواع اللمبات. Nitrogen gas is used in a small amount to fill some type of lamps. Why? Because nitrogen gas again is inactive. هو غاز غير نشط عشان كده هيحافظ على عمر اللمبة وما يحصلش فيها burning أو combustion احتراق. So again, nitrogen is used in a small amount to fill some type of lamp. إن شاء الله الترم الجاي هندرس كويس قوي the structure of the lamp تركيب اللمبة ومهم قوي يكون جواها حاجة اسمها inactive gas غاز غير نشط زي النيتروجين gas كده. Okay? Nitrogen gas is used in a small amount to fill some type of lamps. Nitrogen gas also is used in manufacturing of gunpowder صناعة البارود لأن هو بيمنع الاشتعال فيحافظ على البارود لغاية ما نستخدمه already في أي حاجة يعني محتاجين نستخدم فيها البارود. So again, nitrogen gas is used in manufacturing of gunpowder. Nitrogen gas is used in manufacturing of electronic devices أي أجهزة إلكترونية محتاجين ما يحصلش فيها rusting لأن هو inactive gas فأكيد بيمنع rusting. Nitrogen gas is used in manufacturing of stainless steel. nitrogen gas بيستخدم برضه أيضا في صناعة الستانلس ستيل أو الحديد اللي ما بيصديش. ليه؟ لأن هو already inactive gas. لأن هو inactive gas فدي أكتر من استخدام في الgunpowder, stainless steel, electronic devices and so on. So now we'll have a give reason question and after that we'll see you a short video about funny experiment of liquefied nitrogen. First question says,
Nitrogen is collected by downward displacement of water. ليه النيتروجين جاز بجمعه عن طريق ازاحه سفليه للميه such as what happened in oxygen gas because nitrogen gas scarcely dissolves in water. Another question. Concentrated sodium hydroxide is used during preparation of nitrogen gas to absorb carbon dioxide gas from air. ليه بستخدم الصوديوم هيدروكسيد؟ عشان يمتص carbon dioxide gas from air. Hot copper is used during nitrogen gas preparation. ليه بستخدم الهوت copper؟ surely to absorb or remove oxygen gas from air. عشان يشيل الأكسجين gas من الهواء. So now nitrogen molecule is considered as an element. ليه بعتبر nitrogen ده element مش compound اللي هو عنصر مش مركب because nitrogen gas consists of similar atom consists of two similar atoms بيكون من two atom متشابهين تماما هما الاثنين nitrogen gas. Also nodal bacteria that live in the legumes roots are very important for legumes plants اللي هي مهمة جدا للبلانت because nodal bacteria fix nitrogen that help the plant to produce protein. لأنها بتثبت نيتروجين عشان تساعد النبات يكون بيه بروتين. Nitrogen contributes in the composition of all living organisms tissues. النيتروجين مهم جدا لكل أنسجة الكائنات الحية because nitrogen is the main component in all proteins or in all protein substance which is important for building up living organisms tissues. تاني ليه النيتروجين جاز مهم قوي لكل التيشوز كل انسجتنا مهم فيها النيتروجين لان هو اوريدي داخل ضمن البروتين سبستانس وهي important for building up living organisms bodies. During lightning nitrogen oxides are formed اللي بيتكون اثناء اللايتنينج او اثناء البرق nitrogen gas because nitrogen combines with oxygen to form nitrogen oxide عشان بيتكون او بيتفاعل النيتروجين مع الاكسجين وبيكون حاجه اسمها او جاز خطر جدا ودينجرس جدا وهارمفول جدا بنسميه نيتروجين اوكسيد. Atmospheric air is the main source of nitrogen on the Earth's surface because atmospheric air contains 78% of the air volume لأنه بيحتوي على تقريبا 4/5 حجم الهواء نيتروجين. So now we'll see you a short video about how to prepare or a very funny video about the effect of liquefied nitrogen gas on a banana. Imagine that you have a nail أنت عندك مسمار and you want to fix this nail in a wood. عايز تثبت المسمار ده في خشب أو تدقه في الخشب. You will have a hammer or you will need a hammer. So now I will give you a banana to fix the nail in the wood. How? Banana is very smooth material. مادة يعني لينة جدا أو طرية جدا. إزاي هستخدمها to fix a nail in the wood? I will show you now how by the help of liquefied nitrogen to fix the nail in the wood by the banana. Look here. I will put here the banana in liquefied nitrogen. What happened to the banana? Video from the first. Need a hammer? Take a banana. أنت عايز hammer لو أنت عايز شاكوش خد banana. Look here. I will pour some liquefied nitrogen in this bottle. Pour a very large amount of liquefied nitrogen and put the banana in this liquefied nitrogen. What happened to the banana after some minutes? It will get very strong like a hammer. هتبقى جامدة جدا تقريبا بالظبط زي الشاكوش. Okay, I will put the banana in the liquefied nitrogen. What happened to the banana after some while? It will get very strong. هتبقى جامدة جدا أو قوية جدا زي الشاكوش بالظبط like a hammer. So I will use this banana hammer or hammer banana as you like to name it to fix the nail in the wooden plate. Look here, I will use this banana to fix the nail, but this banana is very smooth. How can I fix the nail with the banana? Because the banana is put inside the liquefied nitrogen, it will be very strong. Look here, the nail is fixed by the banana. How can I use the liquefied nitrogen? I can use the liquefied nitrogen to fix the banana or to make the banana very strong. So now I will revise what we have started today. We have started today very important and interesting lesson at the same time, which means the most intelligent gas. أنا بحب أسميه كده أكتر غاز ذكي هو غاز nitrogen gas. How can I prepare nitrogen gas? I can prepare nitrogen gas by the removal of the other two gases from the air, which are
oxygen gas and carbon dioxide gas. So how can I remove carbon dioxide gas? I can remove carbon dioxide gas by one of two substances بواحدة من مادتين. مادة ممكن نسميها sodium hydroxide، مادة ممكن نسميها potassium hydroxide. So I now have a complete question. The question says that complete carbon dioxide gas is removed by what? During preparation of nitrogen gas. ليه بستخدم الكربون دايوكسيد جاز او بيزال بايه الكربون دايوكسيد جاز اثناء تحضير نيتروجين؟ I can say I can remove carbon dioxide gas by concentrated، دي معناها مركز، هي مش اسم الماده، معناها ان هي ماده مركزه. ممكن ما اكتبهاش concentrated sodium hydroxide، sodium hydroxide or concentrated potassium hydroxide. ممكن كمان برضو اكتب potassium hydroxide. They are the same use. هم الاثنين دول نفس الاستخدام because each one of them can absorb carbon dioxide gas from air to prepare nitrogen gas. Also another question. The question says complete. برضو سؤال تاني بيقول لي complete oxygen gas is removed by point during preparation أثناء تحضير preparation of nitrogen gas. ليه بستخدم الأكسجين جاز أثناء تحضير nitrogen gas أو إزاي بشيل الأكسجين جاز سوري؟ I can remove oxygen gas by using hot copper or very hot copper. لازم يكون نحاس سخن جدا to react with oxygen and make what? Make copper oxide. هيكون مادة اسمها copper oxide. So this lesson is full of very important question, very intelligent question and a very intelligent way to prepare nitrogen gas from air. Another question, the question says that give reason question المهم قوي تاني بيقول لي give reason we can prepare nitrogen gas from air. ليه بحضر nitrogen gas from air؟ مش معنى الهواء يعني بالذات because nitrogen gas occupies يعني بيشغل occupies about 78% of air volume. بيشغل تقريبا 4 تخماس او 78% من حجم الهواء. طبعا كميه كبيره جدا، عشان كده احسن مكان او احسن سورس احسن مصدر للنيتروجين جاز هو الاير شخصيا. So again give reason we can prepare nitrogen gas from air because air contains 78% of it nitrogen gas. Another question, the question says that give reason question. سؤال مهم قوي about why we use nitrogen gas in filling car tire. اللي بنشوف الايام ديت محلات بتملى كاوتش العربيه بالنيتروجين جاز، مش الهواء، مش الميكشر اوف جاسز، نيتروجين جاز بيور. النيتروجين جاز عنده خاصيه مهمه قوي بنقول عليه النيتروجين جاز has constant volume when temperature changes. لما الحراره تتغير حجمه يفضل ثابت زي ما هو ما بيتغيرش. So the question says that we use nitrogen gas in filling car tires. ليه بستخدم النيتروجين جاز in filling car tires because nitrogen gas has constant volume يعني عنده حجم ثابت constant volume when temperature changes. يعني الجو بره gets hotter هو ما بيتغيرش في حجمه، تقريبا بيبقى عنده كده constant volume حجم ثابت الى حد كبير جدا. عشان كده بقدر استخدم nitrogen gas in filling car tire because it keeps its volume and doesn't contract by cooling and doesn't expand by heating, so its volume remains stable. Another question, the question says that give reason liquefied nitrogen give reason also. Liquefied nitrogen is used in storing food products. دي بستخدم النيتروجين جاز في صناعة أو في حفظ الأغذية because nitrogen gas or because liquefied nitrogen has a very cool temperature، درجة حرارة منخفضة جدا جدا، يمكن مش عندنا في منهج بس أقولها لكم that توصل تقريبا negative 195 Celsius. Again that liquefied nitrogen has a very cool temperature that reaches a very
cool temperature that will be negative or minus 195. Minus 195. Another question of also give reason question. Give reason question. The question says nodular bacteria. Nodular bacteria. Nodular bacteria are very important. Are very important for the plant. ليه هي مهمة جدا للبلانت especially legumes خصوصا بالذات أي بقوليات because nodular bacteria forms what or fixes what لأنها بتثبت because nodular bacteria fixes يعني بتثبت nitrogen gas to the plant يعني كأنها بتاخده كده من السويل أو من الأير تدي للبلانت to the plant to form عشان يكون بيه protein to form a protein and take food تاخد هي شخصيا بقى هي كده منه تاخد الفود الخاص بيها from it. So again, nodular bacteria is very important for the plant. Give reason, especially the legumes plant, because nodular bacteria fix nitrogen gas from air to give it to the plant to form a protein, and also it will have its food from the plant. So today you have studied the last gas, which is nitrogen gas. It's a very important gas. It's a very intelligent way to prepare it, and it has many properties. Now let me summarize what are the properties of nitrogen gas. درسنا النهارده اكتر من خاصيه nitrogen gas نلخصهم مع بعض. Nitrogen gas properties. Nitrogen gas properties. Number one, nitrogen gas is colorless, odorless, tasteless. Number one, nitrogen gas colorless, odorless, and also tasteless. That's the first property. Number two, nitrogen is scarcely dissolved in water, scarcely, like the oxygen gas, scarcely dissolves in water. نادرا ما بيدوب في الميه مش بيحب الميه خالص زي الاكسجين جاز بالظبط. Number three, nitrogen gas used in ammonia and ammonia nitrate بيستخدم في صناعات كتير جدا منها الامونيا and ammonia nitrate. Okay. And number four, nitrogen gas doesn't burn ما بيساعدش في الاشتعال doesn't burn and doesn't help in burning So now at last I will have a very important give reason why we call nitrogen gas with the name azote. ليه بنسمي النيتروجين gas اسم غريب قوي سميناه azote. Give reason question. The question says that give reason nitrogen gas is called azote. ليه بنسميه azote؟ هي اصلا كلمه لاتيني مشتقه من مقطعين بمعنى لا وزوت يعني حياه يعني عديم الحياه. ليه بنسميه azote or lifeless gas او معناها كده lifeless gas because what? Because nitrogen gas isn't included يعني ما بيدخلش خالص او ما بيتضمنش isn't included in respiration process ما بيدخلش في respiration or photosynthesis process. يبقى هو هنا يقصد بيه عديم الحياه ان هو مهم جدا بس يقصد بيها ان هو ما دخلش في اي عمليه حيويه داخل النبات او الانسان photosynthesis processes. So again, give reason nitrogen gas is called lifeless أو ليه بنسميه azote because nitrogen gas is not included or doesn't share ما بيشاركش في respiration ولا كمان photosynthesis process. So now I will have a very important question تاني سؤال مهم جدا label diagram سؤال مهم قوي بيقول لي label diagram and by this question we will finish this episode إن شاء الله. Look here I have a jar. This jar contains some water from a tap. Okay. Let air goes outside and let this air come to first stage أو مرحلة which contain a very important substance مادة مهمة جدا. Second stage مرحلة تانية the air passes in a very hot material مادة سخنة جدا أو very hot material and at last I will prepare the gas by the same way I prepared during oxygen gas preparation. Look here. Here I have what? Number one, for example, it will be air
air comes to up of this tube. Why? Because water at the bottom pushes the air upward. طب لو الهواء راح another tube في الفلاسك الثانية، في هنا مادة مهمة جدا هنسميها concentrated sodium hydroxide أو potassium hydroxide. Why? Or give reason to absorb carbon dioxide gas. عشان تمتص مادة اسمها carbon dioxide gas. This be number 2. So here is number 3. مادة مهمة جدا هنسميها number 3 which is very hot material. مادة سخنة جدا. It will be hot copper. Hot copper has a very important function. ليها دور مهم جدا to remove oxygen gas. عشان تشيل oxygen gas. So at last I will prepare or I will collect هنجمع nitrogen gas here in this tube by what? By downward displacement of water. So here I have nitrogen gas. طب ازاي بجمع nitrogen gas? By the same way of oxygen gas. By what? Downward displacement of air, of water, sorry. Downward displacement of water. So I can collect أقدر أجمع nitrogen gas by downward displacement of water. So here is the preparation of nitrogen gas. It's very important and intelligent preparation at the same time. We can prepare nitrogen gas by the removal of oxygen gas and the carbon dioxide from air. You must remember that well. نفتكر كويس قوي. We can remove carbon dioxide gas from air by what? By a very important substance مادة مهمة قوي هنسميها sodium hydroxide. And also we can remove oxygen gas from air بشيل oxygen gas من الهواء by another very important substance which is the hot copper. And at last I will collect nitrogen gas by downward displacement. So if I have to give reason in this point, give reason, nitrogen gas is collected by downward displacement of water. Why? Because nitrogen gas is scarcely dissolved in water. So by this question, I'm afraid I have reached the end of this episode. Till we meet again, goodbye and thank you.